Hein? Yeah, portrait. Portrait. Oui, je tiens à remercier notre frère Sunny, qui est le président du mouvement patriote de la jeunesse du Nigeria, qui est candidat au poste de gouverneur, pour son engagement en faveur de l'Afrique, son engagement pour le panafricanisme, pour son engagement pour une nouvelle vision de l'Afrique. Et c'est pour cette raison que Waraba d'Afrique a tenu à le rencontrer. C'est la deuxième rencontre avec notre frère. Et nous nous sommes mis d'accord pour le soutenir à l'élection de gouverneur de la région de Delta au Nigeria. Les élections auront lieu en mars prochain 2023. Il nous a semblé important de soutenir les candidats dans les différents pays d'Afrique qui prônent la démocratie, qui prônent une nouvelle vision de l'Afrique, puisqu'effectivement il est temps qu'une jeunesse engagée politiquement se présente dans les différentes échéances électorales dans tous les pays d'Afrique. Et c'est pour cette raison que Waraba d'Afrique s'engage aujourd'hui comme elle s'est engagée hier dans d'autres pays pour soutenir l'émergence de nouvelles figures politiques de l'Afrique de demain. Donc cette rencontre d'aujourd'hui sera concrétisée par des engagements, par une présence concrète sur le terrain pour soutenir cette candidature qui est celle de l'Afrique de demain. Voilà, nous tenons à féliciter notre frère et à féliciter aussi Waraba d'Afrique et puis soutenir les électeurs et les électrices de la région de Delta au Nigeria. Notre frère Oseni qui a beaucoup travaillé pour le rapprochement de Waraba avec notre frère Sunny. C'est par sa persistance, sa vision et puis sa conviction aussi pour l'Afrique de demain que nous sommes parvenus à cet accord qui sera suivi par d'autres accords dans d'autres pays également. Merci. Thank you. He just said that he is happy to welcome you in Paris and also to be happy that Waraba Africa, which organization, the organization which is the head of this organization, be able to stand for Sunny to be governor in the Delta State. Why? Is because the organization believes that the change of Africa have to go by people of a very good vision for its development and also for its political integration. Development who can bring all parties in the table of negotiation, all parties to make the development right. And they believe that you have all this capability, ability to make it happen. That's why Waraba stands, and they really give the word to support you. They will be in Nigeria as well as an organization to support you during your election. They make the statement. They make the statement to spread the whole Africa together because they are really an umbrella for many African organizations to support you, Sunny, as a candidate for the governor in the Delta State. Knowing that you becoming a governor, is really the development of a big part of Africa because the capacity what Delta State has can really help a lot of African countries. So for them, it's an honor to have you here and to be happy that you can stand for the development of Delta State. Thank you for being here. Thank you. Well, I am strongly overwhelmed with emotions. I have to thank Mr. Saïd for taking out time from his very busy schedule to first of all meet me in Brussels. We had a wonderful meeting in Brussels, and that ultimately culminated into my coming to Paris. It clearly shows that he's a man that don't just talk the talk, but he also walk the walk. Because all that he promised in Paris, in Brussels, is what I am beginning to see here now. And to have a big, credible, respectable
Pan-African movements such as the Waraba movement, which it is not by accident that he is the leader of this group, to endorse me and support my candidacy to become governor of Delta State. It puts a lot of responsibility on my shoulders, in the sense that once I become the governor, it is then my responsibility to see that we can also discover many more Africans, you know, who are young, vibrant, who have the capacity to lead, particularly through a political process, to support them and make them achieve first and foremost their vision and dream, so that ultimately their people can benefit from their experience and all that they have gathered. And of course, and this is why, you know, even in Brussels, I made it abundantly clear that as far as Comoros Island is concerned, I already know who I am going to be supporting, and it's not going to be any other person than Mr. Saïd himself. Because in the course of our discussion, I've not only seen leadership quality in him, but I've also seen calmness. I've also seen a man who sit back and do more of observation before he makes a statement, and these are the qualities we Africans need in order to select a good leadership that can steer our continent to greater heights, you know. And of course, we share one thing in common. We both come from the diaspora perspective, so we've seen it all from this side. And so if it comes to, which of course it's involved in every day-to-day governance, if it comes to negotiating on the round table, if it comes to discussing with the European Union, if it comes to discussing with corporate organizations, institutions and agencies scattered around the world, there is no better person well positioned and prepared to defend the interests of the African people than people like him and myself. And once again, I want to say thank you for this endorsement, and I will not let you down. And just like you promised, you coming home, coming to my state to also observe the election, to see that it follows all democratic norms and processes. I think strongly that my people, when they hear this, they will be very happy. A lot of young men are coming out right now to say, well, for the first time, their vote is going to matter when it comes to 2023. And I know that those people will surely want to know who is Waraba and what they stand for. And under your leadership, I must say that you've done resoundingly very well. And I want to thank you. I want to thank my friend too, Mr. Hussein Izongo, for all the efforts that you have put in to create this synergy that we are bonding together. And of course, Mona as well, who unfortunately could not make up this meeting. I want to also thank her for the role she has also put in as I leave Paris back to the Netherlands and onward back to Nigeria. I am going back with a strong message, and that Africa from 2023 2024, the continent of Africa will never remain the same again, with people like us taking the political office space. Thank you once again for having me. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you, guys. God bless you. Thank Ok. you. Thank you. Le message qu'il a envoyé d'abord, il remercie M. Saïd d'abord pour son leadership, pour être d'abord à la tête de Waraba Afrique, et aussi une organisation aussi respectueuse qui est prête à pouvoir soutenir lui, Sunny, comme gouverneur du Delta State. Il voulait simplement dire que la présence de Waraba, ce n'est pas un hasard, parce que ça va être utilisé comme un instrument de contrôle, de transparence, de voir quand il va les inviter au Nigeria, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire eux aussi. Lui, qu'est-ce qu'il est capable d'apporter, non pas seulement aux élections, mais après les élections. Et que lui, il donne son mot de dire que s'il devient gouverneur, il va soutenir l'organisation Waraba, afin que des leaders comme M. Saïd sortent de cette organisation-là aussi pour pouvoir soutenir la cause africaine, pour pouvoir pour pouvoir contribuer au développement positif de l'Afrique. C'est ce qu'il est, c'est de ça il s'agit. Et de aussi dire que lui, en tant que gouverneur, il met tout son effort pour que
tous les secteurs qui ont été discutés pendant votre entretien, tous les accords que vous avez faits pour pouvoir mettre le développement de l'Afrique en première position, sera les éléments clés qui seront développés sous sa couverture en tant que gouverneur. Et il est très content. Et il a vu que lui-même, il se retrouve en M. Saïd, dans sa manière de voir les choses sur l'Afrique, de prouver son leadership et sa manière de gouverner. Et lui, il est sûr que l'île Como a de la chance d'avoir des jeunes avec une vision claire de la jeunesse, du développement sectoriel des affaires en Afrique. Et c'est avec plaisir que son organisation, qui est comment on appelle ça, la partie politique qu'il gouverne, qui est les Jeunes Progressistes, le Parti des Jeunes Progressistes, pour pouvoir avoir vraiment une vision de soutien à Waraba. Et vous dis merci pour ce soutien qui est de très grande valeur, qui n'a même pas de mots pour le qualifier, et qu'il sera très heureux de vous recevoir au Nigeria pour que vous participez du début jusqu'à la fin. Merci. Thank you. Thank you. Thank you so much. Appreciate it. God bless you.